welcome again. And we all know what the format is, so I'm not going to take any time at all. And I'm going to hand it over to Anandasiri Thero and Sundanda Thero with our gratitude. Right, so we can start. Good evening, everyone. දේශනාවක් වශයෙන් කෙටි දේශනාවක් කරන්න ඉන්නේ අපේ මුළු ජීවිතේම වෙලාගත් ස්වභාවය. Now, today's topic, we are going to discuss in brief about an aspect of our life, of a nature of our mind, which has enveloped our entire life. ඒක ඇත්තටම ඕන අපි කියන අපේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා කියව ගත්තොත් ඒ මෝඩකමින් පිරලා තියෙනවායි කියලා කියන්න පුළුවන්. Now, if we have read ourselves from our childhood up to now, we can say that most of the time we have been ignorant about things. මෝඩකම මෝහය මෝඩකම කියලා කියන්නේ යථාර්ථය නොදන්නා බව. Ignorance means that not knowing the reality. ඒ කියන්නේ එතකොට අපේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ජීවිතය ආපස්සට හරලා බැලුවොත් එයාට කවදාවත් මම හිතන්නේ යථාර්ථය හම්බ වෙලා තියෙයි කියලා. If an ordinary person, if he flash back to his life, I don't believe that he has found the reality in his life. අපේ මේ ඇස් දෙකෙන් අපි රූප බලනවා. Now we use our eyes to see things. කන් දෙකෙන් ශබ්ද අහනවා. Through our ears, we listen to sounds. ඒ වගේම නාසයෙන් ගඳ සුවඳ, ශරීරයේ දිවට රස, ශරීරයේ පහස, ඔය විදිහට අපි ජීවිතේ හැමදාම පරිහරණය කරනවා. Likewise, through our nose, using our mouth, through the skin, through the body, we take different perceptions. දැන් අපි හිතනවා මේ අපේ ඇහැට දකින දේවල් නිසා අපි හැමදාම රැවටෙනවා ඒකවත් නිවැරදි. But it is correct to say that we always get, how do you say that? We always do not see the right thing, do not see the reality through our eyes. එතකොට අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ ඇහෙන් දකින දේවල්, කනට ඇහෙන දේවල්, ඉස්කෝලේදී දෙමව්පියෝ අපිට ඒවා ලබා ගන්න හැටි, ඒවා එකතු කර ගන්න හැටි අපිට විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ උගන්වන්න මහන්සි වෙනවා. And from our childhood, from our parents, from our teachers, we have been learned to the ways to gather these information. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් අපි ඉපදිනකොට අපි දන්නේ නැහැ අපේ අම්මා කවුද කියලා. Now, as an example, at the time of our birth, we didn't know who are our parents. අපේ සහෝදරයෝ කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. We had no idea about whether we had siblings. එතකොට අපි බලන්නේ පුංචි ළමයි ගත්තහම ඉපදින ටික එක දවසක් දෙකක් යන ළමයි ගත්තහම එයා මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. So if you take an infant who is born to this world, within his first few days, he has no connection to the present day world. නමුත් අපි දන්නවා හැම පුංචි ළමයෙක් ලොකු වෙනකොට එයාව හදා ගන්න එයාට මව්පියන් වශයෙන් හඳුන්වා දෙනවා. But we know that when he was raised in the society, he was taught and he was given the idea, the information about his parents. මම දැකලා තියෙනවා පුංචි අම්මා කියලා උගන්වන්න තාත්තා කියලා උගන්වන්න සාමාන්‍ය දරුවෙක් හදන කෙනෙක් කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා. And I have seen the effort that the one who raised a child take to pour these information to him to recognize a person as his mother. එතකොට වෙන කෙනෙක් ඒ කාලේ ගියොත් ඒ ළමයා ටිකක් ලොකු වෙනකොට හිතයි ඒ තමයි මගේ දෙමව්පියෝ කියලා. But if he was fed with a false information, not his biological mother, but another woman raised him as his mother, he would believe that this person is his biological mother. ඒ වගේම ලෝකේ වල තරම් තියෙනවා. There are certain incidents like that. මම කියන්න හදන්නේ ඒක ගැන නෙවෙයි. ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ විදිහට අපේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ගොඩාක් තොරතුරු දත් අපේ ඔළුවට දානවා. So what I want to say here is that you have to understand from our childhood, we are taking a lot of information from the outside to our brain. අපි ඒව ඊට පස්සේ විශ්වාස කරනවා. And then we start to believe those information. අපි සමහරට අන්ධ භක්තයන් යමෙක් අදහන නොදකපු දෙවියෙක් අදහන නොදකපු කෙනෙක් අදහන කෙනෙක් අපිට යා මෝඩෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි අනිත් පැත්තට බැලුවොත් අපේ ජීවිතය අපස්සට ගිහලා අපිත් ඒකම තමයි කරලා තියෙන්නේ. Now one can say that
a person who is believing in a God which he has never seen in his entire life as an ignorant person. But if we take our life itself, we have done the same thing since our childhood. ඉතින් අපි මේසය පුටුව ගෙය දොර අපිට මොන දත්ත දොළුවට දැම්ම අපි ඒ විදිහට විශ්වාස කරා. Now we have given information about different names, different objects, table, chair, bed. Whatever the information that we have fed with, we started to believe those things. ඊට පස්සේ අපිට ටික දවසක් ලොකු වෙනකවල කිව්වා අපේ දෙමාපියෝ මේ ඉඩමේ අයිතිය අපිට. මේ වාහන අපේ, මේ දේවල් අපේ. ඉතින් අපිත් ඒව එහෙම විශ්වාස කරා. Then sometimes after, when we have a certain level of understanding, our parents told us, this is your property. This property belongs to us. This vehicle is ours. Then we also started to believe those things. ඒ දේවල් වෙන කවුරු හරි පරිහරණය කරොත් අපෙන් ගත්තොත් අපිට කොච්චර අපේ මානසිකව විඳවනවද? Then if someone steals our property from our hand, then think about the mental suffocation that we go through. ඒ ඔක්කොම ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් අපි ඒකට පුද්ගලයෙක් වරදකරුවෙක් කරන්න බෑ. ඇත්තටම අපේ මෝඩකම තමයි අපිට වරද්දලා තියෙන්නේ. So if we think about the reason behind this suffocation that we feel right now, we cannot point out a person and we cannot blame on a person for that. It is because the ignorance that we have in our mind is the very reason for such suffocation. හොඳට අපි මේ ලෝකේ හැම මිනිසෙක්ම මේ විශාල පෘථිවි තලයේ මේ විශාල අවකාශයේ මේ විශාල බාහිර පරිසරයක් තියෙයි කියලා ඒ දේවල් ලබා ගන්න ඒ දේවල් එක එකතු වෙන්න විශාල ජීවිත අරගලයක යෙදෙනවා. And we are in a continuous struggle, believing that there are materialistic things that we can achieve in the outside world, and there is wealth that we can acquire from the outside world. Believing such notions, we are in a continuous struggle in our life to achieve those objectives. දැන් අද මේ ලෝකේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ඔක්කොම බැලුවොත් බාහිර පරිසරය ගැන ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ලෝකෙ මිනිස්සු උත්සාහ කරොත් බාහිර පරිසරයේ තමයි සතුට හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම මොහේ නිසා. And if we take a school curriculum, it teaches a student to learn about the outside world. And if we take a person, he always struggles to reach his happiness by achieving things in the outside world. All these things happens because of the ignorance that we have. යා මිනිස්සෙක්ට හිතුනොත් තමන්ට ආපු කරදර වලට, තමන්ට ආපු දුකට, තමන්ට ආපු අසහනයට මේ කවුරුවත් පුජ්‍යලයකත් කිසියම් දෙයක් වැරදි නැහැ. මේ තමන්ගේ අනවබෝධයමයි වැරදි කියලා අන්න මේ මිනිස්සෙට යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රඥාව සමග එකතු වෙන්න. But once in a while, if a person gets to know that we cannot blame upon a person for the suffocation that we undergo in our mind, it is our own misunderstanding direct us towards this suffocation, then he has a little chance. Then he has a good chance, a better chance to understand the reality and achieve wisdom within. එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ලෝකේ මේ භෞතික දේවල් කොච්චර එළියේ තිබුණා ඇත්තටම අපි හැම කෙනෙක්ම මේ මානසික මතකයන් වල ජීවත් වෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න එකත් හොඳ ප්‍රඥාවන්ත භාවයක්. And irrespective of the materialistic things, physical things around us, if we can have the understanding that we are always dwelling with a psychological world, a mental world, then that is an achievement one can have in his wisdom. ඇත්තටම අපේ හිතුවට අපේ අම්මා කෙනෙක් එළියේ ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරාට අපි හැමතිස්සෙම අපේ මතකයක් එක්ක තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. නමුත් අපිට ඒ බව මේ මෝඩකම විසින් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ මේ එළියක් ගැන. Now, though we believe from our mind that we have a mother, what we always deal with is not the physical person who is outside. We are always dealing with the mental images that we have in our mind. So this ignorance has forgotten us, has made us to forget the fact that we are always dealing with a mental world, and it makes an unrealistic thing as real. අපි දැනුමකට ගත්තොත් අපිට හැම කෙනෙක්ටම තේරුම් ගන්න හරිම ටිකක් ලේසි. මේ අපි හැමතිස්සෙම මේ මතක එක්ක තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. මතක එක්ක තමයි කල්පනා කරන්නේ. මතක එක්ක තමයි ඇවිද යන්නේ කියලා. නමුත් මෝහය කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් අපි
හිතනවා මේ දේවල් ඇත්තටම එළිය තියෙන දේවල් කියලා. Now, the reality is that we are always doing a business, doing a deal, and we are always dwelling in a psychological mental world. But the ignorance is so powerful that we have no chance to recognize it. And we verily believe, that we are always dealing with the truth. මෝහකම ගොඩාක් වැඩි වුණාම වැඩි මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආගමවාදී, ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ජාතිවාදී, ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වර්ගවාදී. එහෙම ගොඩාක් ඒවා තද බල ලෙස අල්ලගෙන යනවා. මේ මිනිස්සේ මෝහය ඉතාමත්ම වැඩි. මේ මිනිස්සයාට ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඉරක් දැකලා නැහැ. අන්ධකාරයකමයි ජීවත් වෙන්නේ. If the ignorance is great, he can become a racist. He can become a religious extremist. He can become an extreme person in any end. මොහේ ගොඩාක් වැඩි අය ගොඩාක් බාහිර දේවල් විශ්වාස කරනවා. A person who is full of ignorance is always believing in the outside world. මොකද යාට යාගේ මනස වැඩ කරන විදිය පේන්නේ නැහැ. යාට ප්‍රඥාව අඩුයි. Because he has no wisdom to understand the mechanism of his mind. දැන් යම් මිනිස්සෙක් තමන්ගේ මනස තේරුම් ගත්තොත් තමන්ටම තේරෙනවා මේ මතකයන් වල තමයි මම ඇලී ගලී ඉන්නේ. මේ මතකයන් වලට තියෙන ඇලීම නිසාමයි මම මේ අසහනයටපත් වෙන්නේ කියලා. Because if one can realize and one can recognize the mechanism of the mind, he will surely understand that I'm always dealing with my memories and I'm always doing business with my memories. අපි හිතනවා අපේ ජීවිතේදී අපිට බාහිර පුද්ගලයෙක් ඕන, අපිට තනියෙන් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි, අපිට ආදරය ඕන, අපිට සතුට ඕන, ඒවා බාහිර පුද්ගලයෙක් එක්ක තියෙන කියලා හිතලා අපි බැඳීම් හදා ගන්නවා. And we start to believe that we always need another person, an outside person, a third party to achieve happiness, to create a bond in order to achieve happiness. Because of that, we always try to create new relationships with another person. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපි කොහොම එච්චර බාහිර පුද්ගලයෙක් එක්ක සම්බන්ධතා හදන්න හැදුවත් අපි හදාගත්තේ අපේ මනසත් එක්ක විතරයි සම්බන්ධතා. But do you know that even though we have created many relationships with outside world, we have always done a business with our mental image. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න අර මෝහයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ ප්‍රඥාව ඕන. To understand that, you need the very opposite of ignorance. You need wisdom. මේ ලෝකයේ ඇත්තටම මැව්වේ මෝඩකම විසින්. The creator of this world is ignorance. මෝඩකම නැතුනොත් ලෝකය ඉවරයි. If the ignorance is not there, the world will not exist thereafter. දැන් අපේ මේ ශරීරය ගත්තොත් මේ ශරීර බාහිර තියෙන මේ ශරීරය කපලා බලුවොත් ඇතුළ හරිම කැතයි. Now, if we dissect a human body, you would know that it is very ugly from inside. හැබැයි මේ මෝහයට පුළුවන් මෙච්චර මේ හරිම අපවිත්‍රයි. ලෝකේ තියෙන අපවිත්‍රම තැන් හොයාගෙන ගියොත් අපේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන මේ ජරාව මේ දේවල් එක තැනක් වශයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. And it is so inhygienic. If one can name the most inhygienic place on earth, it is inside your body. නමුත් මෝහයට පුළුවන් මෝහය විසින් ඒක කොච්චර ඒ ගැන උසස් කරලා සලකන්න පුළුවන්ද? ඒක යථාර්ථය කොච්චර දුරට වහන්න පුළුවන්ද? But can you believe the level that ignorance can cover up that inhygieneness, to cover up that ugliness and to create it as a beautiful image? ඉතින් ඒ නිසා මේ මිනිස්සු යම් කිසි බැඳීම් හදාගත්තාම දේවල් එක ශරීරයක වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයෙක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඒ දුකටපත් වුණාම අයිත් ගිහිල්ලා බැඳීම් හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර මෝඩයිද? And because of the relationships that we already have, people tend to suffer. When a relationship breaks, he suffers, and to overcome that suffocation, he runs for another relationship. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example. අපි හැමෝම චිත්‍රපටි හෝල් එකේ චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා. Now, all of us have seen a movie in a theater. ඇයි මේ අපි චිත්‍රපටියක් පටන් ගන්නකොට කලින්ම හොඳට ආලෝකයේ තිබිච්ච ඒකයි දොරවල් ජනෙල් වහලා දාලා ලයිට්ස් වහලා දාලා කළුවර කරන්නේ. Now, have you ever thought the reason for that in a cinema hall, it was all light up before the movie, but all of a sudden, just before the movie starts, the cinema hall, they make the cinema hall all dark. ඒ කළුවර කරේ නැත්තම් ඒ චිත්‍රපටි හොඳට රස විඳින්න බෑ. Now, the reason is, unless
it is dark, you will not be able to enjoy the movie. මොකද අර චිත්‍රපටි තිරේ අපි හැමෝම දන්නවා මේක තිරේක යම්කිසි සිද්ධියක් එනවා මේ කැමරාව වේගෙන් චලනය කරනවා එතකොට ඒ මත ඡායාරූප වැටෙනවා ඒවයි මේ අපි S2කට දකින්නේ කියලා. නමුත් අපි මේ චිත්‍රපටියට hina වෙනවා, ඒ චිත්‍රපටිය ගැන අඬනවා, ඒ චිත්‍රපටිය ගැන දුක් වෙනවා, සමහර අය මේ heart attack හදා ගන්නවා. Now all of us know the science behind a movie. We know that there's nothing happens on the screen. It is just a collection of pictures and it moves fast, and that creates a cinematic image. We all know that. But don't we cry while we watch a movie? Don't we get frightened because of a scene in the movie? Sometimes people get heart attacks, aren't you? ඒ නිසා එතකොට බලන්න අපිම දන්නවා එන්නේ අපිම සල්ලි ගෙවලා කියලා. අපිම දන්නවා මේකේ වෙන බොරුව. ඒත් අපි මේකට කොච්චර අහු වෙනවද? And we have paid for this, and we have paid for something which is unrealistic. But think about our foolishness. We get caught for that illusion. අපිව හොඳටම රාවට්ටපු කෙනාට සම්මානිකුත් දෙනවා. අපි දන්නවා මෙයා තමයි නළුවා කියලා. And the person who deceived us the most will ultimately receive an yearly award. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ චිත්‍රපටිය වගේමයි අපේ හිත ඇතුළ අන්ධකාරයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. So our mind, inside our mind, is also like a movie hall. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා මේ ලෝකේ අන්ධකාරය වැඩිම තැන තමයි black holes කියලා දැන් විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒකේ ගොඩාක් ඝන අන්ධකාරයක් තියෙනවා කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. Now, I think you're aware that now recently there are certain scientific findings about black holes, and the scientists claim that inside a black hole, it is pitch dark. There is no other place in the universe which is darker than a black hole. මම කියනවා ඒ black hole එකත් වෙන මේ පෘථිවි තලයේ මේ විශ්වයේ කොහෙටවත් වඩා අඳුර තියෙන මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇතුලේ කියලා. But I say, and I claim, there is a darkness more than in the black hole. That darkness exists inside our mind. සෞදාහරි black hole එක ඇතුළ බලන්න විදියකුත් විද්‍යාඥයෝ හොයාගනිවි. ඒත් මේ මිනිස්සුන්ට ලේසි වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන අන්ධකාරයට ආලෝකය සපයන්න. I'm pretty much sure one day the scientist will make a way to see things inside a black hole despite of the darkness. But I'm pretty much sure it won't be that easy for a person to light up his mind to reduce or to relieve from the darkness which he has inside his mind. Okay, ලස්සනම දේ ඒක නෙවෙයි. That is not the most interesting thing. මුළු පෘථිවි තලයේම මිනිස්සු අන්ධකාරයක මානසික අන්ධකාරයක ජීවත් වෙනවා. Now, on this earth, all of us are dwelling in a mental darkness. යම් මිනිස්සෙක් ආවතින් යම් කෙනෙක් ආවතින් මේ මානසික අන්ධකාරයට ආලෝකය සපයන්න ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම විශාල ප්‍රශ්න ගොඩකට මේ පෘථිවි තලයේ මුහුණ දෙනවා. But once in a while, when there is a person who comes to earth to light up this darkness, he will surely undergo a lot of difficulties. මොකද හේතුව අන්ධකාරයේ මිනිස්සු හිතන දේවල් නෙවෙයි ආලෝකය වුණාම තියෙන්නේ. Because when a dark world get illuminated by a light provided by an outsider, the people who are dwelling there will see different things which they have not seen before. ඒ නිසා ඒ ආලෝකය මනසට සපයන්න ආපු කෙනා කියන හැම දෙයක් එක්කම බොහෝ දුරට මිනිස්සු ගැටෙනවා. Because of that, because they see unseen things, because of this light, they are surely the people who are dwelling on earth in darkness will fight with the person who brings light upon him. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. අවුරුදු 40ක් 30ක් 50ක් අන්ධකාරයෙන්ම ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. There is a person who is living in darkness for 40-50 years. ඔහුට ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඔහු දැකලා තියෙන කළුවර විතරයි. What he has seen in his entire life is only darkness. එතකොට ඔහුට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයෙන් ඉර පායනවා. මේ ඔයා මං ඒ පැත්තට එක්කගෙන යන්නම් කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් කවදාවත් ඒ මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. But if he was told that there is a place where the sun rises, he will never believe that. මොකද ඔහු ආලෝකය කියන එක දෙයක් දන්නේ නැහැ. Because
he has no idea about light. හදිස්සියෙන් හරි ඒ යන්නේ නැති නිසා අර පුද්ගලයා ආලෝකය යම්කිසි ඒ ආලෝකයේ යම් ප්‍රමාණයක් හරි ඒ අන්ධකාරයේ ඉන්න මිනිසුන්ට වැටෙන්න සැලැස්සුවොත් ඒ මිනිසුන්ට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. And because he is reluctant to go to the light as he was invited, if the messenger drops a pinch of light to that dark room, the people inside the dark room will start to suffer because they are not used to it. මොකද හේතුව ඒ අස්වලට ඒක අමාරුයි. Because it is very difficult to their eyes. මේ දැනට උනත් සමහර දරුණු හිරකාරයෝ ඒ අන්ධකාර කාමරවල දවස් 49 100 200 දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිරෙන් නිදහස් එළියට ආවහම ඒගොල්ලොන්ට මේ රැට ලයිට්ස් දිහා බලන්න බෑ. Now even today there are certain enclosed areas where they keep certain prisoners in darkness. When you place a person in such a dark room for like a month, it is very difficult for such a person to come to the light back again and to see the sunlight. එතකොට මුළු ජීවිත කාලෙම හිටපු කෙනෙක් කොහොමද ආලෝකයට හුරු වෙන්නේ? So if a person who dwells in a dark room for a limited period of time undergoes such difficulty, just imagine if a person lives throughout his life in darkness, how can he adjust himself to the light? ඒ නිසා මේ මනසේ තියෙන අන්ධකාරය අයින් කරගන්න එකත් අන්න ඒ වගේ ටිකක් අමාරු වැඩක්. So getting out from darkness inside your mind is also a difficult task. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ලෝකේ අත්ත කියන මිනිස්සු අතීතේ ඉඳලා කුරුසයට තියලා ගැහුවා වසබිව්වා තව අපි දන්නේ නැති අය කොච්චර මරලා දාන්නේ නැද්ද මේ සාමාන්‍ය සාපේක්ෂ ඇත්ත පවා පෙන්නන අය. And I think you are aware about our history. When a person speaks the truth, sometimes they were crucified, they were forced to consume poison, and there might have been people who are unknown even to the society because they have been killed because of the very fact that they were telling the truth. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඒ නිසා මේ මෝඩකමින් ජීවිතවල පෙලිච්ච මෝඩකම මතකම ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට මේ ඇත්ත පැහැදිලි කරනකොට එකපාර එක දරා ගන්න බෑ. So the people who are always enjoying the ignorance, who are always enjoying the falsehood, when the truth is revealed, it won't be easy for them to bear that. යම් මිනිස්සෙක් ගොඩාක් උගතෙක් කියන ගොඩාක් ධනවතෙක් කියන උට ගිහිල්ලා එකපාරටම කිව්වොත් ඔබ තරම් මෝඩෙක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා. Now just think, if you call a person who is a professor, who is a well-educated man, as a foolish man, just think about his reaction. කවුද උගතෙක් කියලා කියන්නේ? Now who is a wise man? මේ පෘථිවි තලයේ එකතු කරගත්ත දත්ත ගොඩක් ඔළුවට දාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. A person who has collected more information than us on this earth, we call such a person as a wise man. ඉතින් ඒක හරියට මේ නිවුස් පේපර් ගොඩක් මේ ගෙදරක් ගයක් ඇතුලේ ගොඩ ගහගෙන ඉන්නවා. It is like that you're keeping a collection of newspapers inside your room. ඒ නිසා ඒ ගොඩාක් තොරතුරු ඔළුවේ තිබුණ කියලා ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න බෑ. So because that you have a lot of information, lot of data inside your mind, you won't become a person with wisdom. ගොඩාක් සල්ලි තිබුණ කියලා ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්නත් බෑ. Because that you have a lot of money, it doesn't have any effect on your level of wisdom. ගොඩාක් බලය තිබුණ කියලා වෙන්නත් බෑ. Though you are powerful, you cannot gather wisdom. හැබැයි ඔබේ මනස තේරුම් ගැනීම තුළින් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මානසික මුලාවක බව අවබෝධ කර ගැනීම තුළින් මේ කිසිම දෙයකට ජීවත් වෙන කිසිම දෙයකට පදනමක් නැති බව Taman තුළින්ම දැක ගැනීම තුළින් ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන්. But if you start to understand yourself, if you start to understand how your mind works, if you start to understand your inside, that will make you a wise man, a person with wisdom.
ඇත්තටම ප්‍රඥාවට කිසිම දැනුමක් නැහැ. Because in wisdom, there is no knowledge. ප්‍රඥාවට කිසිම අරමුණකුත් නැහැ. For wisdom, there is no target. ප්‍රඥාවට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. For wisdom, there is no expectation. මනසේ යථාර්ථය පැහැදිලි වීමක් විතරයි. It is only understanding the reality of the mind. හරියට අන්ධකාරය අපි හිතුවා ගෙදර අන්ධකාරයම තිබුණා කියලා එකපාරට ලයිට් ආවම අපිට වටපිට පැහැදිලි වෙනවනේ අන්න ඒ වගේ. It is like that, let's say that your home is in dark, but suddenly because of a power cut, and suddenly you get power and you see everything. It is something like that. ඒ නිසා මේ ලෝකේ මේ කවුරුහරි ඔටුනු පැලඳුවා කිව්වම අපි හිතන්නේ පුද්ගලයෙක් රජ වුණා කියලා. නමුත් ඇත්තටම රජ වෙන්නේ මෝහය. Now, let's say someone is claiming he is the ruler of a country, but actually what rules there is his ignorance. මේ මෝහයට පුළුවන් කැත දේවල් ලස්සන කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තීන සම්පූර්ණ යථාර්ථය වහන්න පුළුවන්. And the ignorance can cover up the reality and show something ugly as beautiful. ඒ නිසා අපි සමහරට අපේ ඇඟවල් අවලස්සනයි. මේ ඇඳුම් වලින් ඒ කවර් කරලා ලස්සනක් පෙන්නන්නේ. And you know, sometimes we are not that much pretty. We are not that much handsome. But we can dress up and we can show ourselves as pretty or as handsome. ඒ පෙන්නන්නේ ඇස් දෙක නෙවෙයි. ඒ පෙන්නන්නේ මෝහය තමයි ලස්සන පෙන්නන්නේ. So that beauty is not shown by your eyes. The ignorance is the one who shows that beauty. ඒ නිසා මේ අපි උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකම්ම රැවටෙනවා. අයින් නිින්දට ගිහලා නැගිටලා අයිත් රැවටෙනවා. අයින් මැරෙනකම්ම රැවටෙනවා. ඕක තමයි අපේ ජීවිතේ. So we are being deceived from morning till evening. Then back again in the night, we are being deceived in our dreams. So our entire life is nothing but a deception. යම් මනුස්සයෙක්ට මේ මුළු ජීවිත කාලෙම රැවටිලා ඉන්නවා කියලා තමන් තුළින්ම දැක ගන්න හම්බුණා. But what if one person can understand that he has been deceived throughout his life? එක මොහොතක්වත් නොරවටිච්ච මොහොතක් නෑ කියලා. And he realized the fact that there was no single moment in his life that he was not deceived. දැන් මනුස්සයෝ ඇවිල්ලා අපිට කපටිකම් කරනකොට අපිව රවට්ටනකොට අපි කැමති නෑ. Now we do not like to be deceived by another person. අපි කියනවා යා බොරු කියනවා අපිව රවට්ටුවා එහෙම කියලා අපි කොච්චර චෝදනා කරනවද? We blame such a person. We claim him as a liar. ඔබට ප්‍රඥාව පහළ වුණොත් ඔබේ මුළු ජීවිත කාලෙටම චෝදනා කරන්න පුළුවන් රවටුණා කියලා. But if you achieve wisdom, then you have to blame to your entire life that you have been deceived throughout your life until the time that you have gained wisdom. යම්කිසි මිනිස්සෙක් ඒ යථාර්ථයට පවා ඒ පේන යථාර්ථය පවා විශ්වාස කරන්න ගියොත් ඒත් රැවටෙනවා. But if one person, even after achieving wisdom, when he sees the reality, if he starts to believe the reality, then again he gets deceived. ඇත්තටම කිව්වොත් යථාර්ථයක් නැහැ. Because the truth is, there is no reality. තිවිලා තියෙන්නේ මෝඩකම විතරයි. What has been there is nothing but ignorance. අර යම්කිසි අර කෙහෙල් ගහක හැදෙන කැන නිසාම ගහ විනාශ කරනවා වගේම මේ මෝඩකම තුලින්ම පැන නගින ඒක වහන් හිටපු ස්වභාව විවෘත වීමම මේ මෝඩකම විනාශ කරලා දානවා. So when the wisdom rises, when the wisdom blooms, it destroys the ignorance. And that wisdom comes from the roots of the ignorance itself. ඒ නිසා අර ඕනම දෙයක් නිර්මාණය වෙනකොට ඒක විනාශ වෙන එකත් ඒක ඇතුළේම තියෙනවා වගේ අපේ මේ මනස ඇතුලේ මේ දැනුවත් භාවය මේ සිහිය ඒකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඥානය ඒවට පුළුවන් මේ මනස විනාශ කරලා දාන්න. Now it is a natural phenomenon that when something has been created, the effect of destruction, the way of
destruction of the creation is also in there. So similarly, when the ignorance has been created, the way to eliminate ignorance, the quality to eliminate ignorance is also being planted inside ignorance itself. මෝඩකම අපිව ගොඩාක් ඉහළට අරයි යනවා. ඒ වගේම මෝඩකම අපිව ගොඩාක් පහළට අරයි යනවා. The ignorance can take us to the sky high, and also the ignorance can take us to the way the most deepest parts. අපි ඔබ ගත වෙච්ච ජීවිතේ බලන්න ඔබ කොච්චර මානසිකව ඉහළ ගිහපු තැන් තියෙනවද? කොච්චර මානසිකව කඩා වැටිච්ච තැන් තියෙනවද? ඒ තැන් දෙකේම සැඟවුණු අමුත්ත තමයි මෝහය. Now you can see your life. There might have been points that you have been so full of yourself, and there might have been certain times that you were lamenting over your non-achievements. In both of those extremes, there is a hidden person who is responsible for that. That is ignorance. ප්‍රඥාව ඒ මෝහය කරන දැන් ප්‍රඥාව මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අර මනස උඩ යනවා මනස පහළ යනවනේ. ප්‍රඥාවට පුළුවන් මනස සම්පූර්ණයෙන්ම නියුට්‍රල් කරලා දාන්න. But the wisdom can neutralize that fluctuation of the mind. දැන් අපි අපේ මෝඩකම නිසා අපි ගැන උඩාල් ලොකුවට හිතාගෙන අපි ඒ ගැන රස විඳිනකොට එකපාරටම අපිට අපි ඒ කරන බොරු අපිට පේනවා. එහෙම මනස නිවිලා යනවා. Now, because of our ignorance, when we start to enjoy about ourselves, when we are so full of ourselves, then the wisdom comes and shows us that what you're enjoying is not real. Then it will come back to its neutral position. ඊට අපි මනසින් ගොඩාක් දුකටපත් වෙනකොට අපිටම පේනවා මේ මනසෙම හදාගෙන චිත්‍රයන් දැකගෙන තමයි දුක් වෙන්නේ. එහෙම මේ දුක වැඩිස් වෙලා යනවා. And when sometimes when we are sad, the wisdom comes and shows us that your sadness is also not real. Then it will come back to the surface and become neutral. එතකොට බලන්න එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔය විදියට තමයි මෝහයෙන් අපි උඩ පහළ යවන්නේ ප්‍රඥාවෙන් අපිව නිදහස කරා ආරයි. So that is the way the ignorance will create fluctuations inside our mind, and that is the way the wisdom will neutralize it and drive us towards enlightenment. මෝඩකම මත පිහිටියාම ගොඩාක් ලොකු මානසික ලෝක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Now, when the ignorance is there, you can create huge imaginations, illusions. ප්‍රඥාව පහළ වුණාම මනසට පිහිටන්න තැනක් නැහැ. But when the wisdom is there, there won't be a point to the mind to exist. ඒ මනසේ අවසානය. That means the end of the mind. මෝඩකම කොයිතාක් දුරට තියෙනවද ඒ තාක්කල් අපිට මේ මනස එක සතුටු වෙන්න දුක් වෙන්න අසහනයටපත් වෙන්න පීඩාවටපත් වෙන්න මේ ජර්නි එක යන්න වෙනවා. Now, as long as the ignorance is there, our mind will drive us through a path where we will find sadness, where we will find happiness, where we will find the two extremes, one after the other. මේ ලෝකේ අපි දන්නවා අපි හැමෝම දන්නවා මේ සල්ලි කොල කෑල්ලක වටිනකමක් නැහැ කියලා. නමුත් මෝඩකමට පුළුවන් මේ පෘථිවිය මන් දන්න. මේ පෘථිවියම විශ්වාස කරන මේකට වටිනකමක් තියෙයි කියලා. Now, we know that there is no value in a piece of paper, in a note. But our ignorance can deceive an entire community to believe that there is a value in a piece of paper. ඒ වගේ මේ ඇත්තටම මේ ඉඩ කඩන් ගත්තත් එහෙමයි. මේක හදාගත්ත වටිනකමක් තියෙන්නේ. ඒතකොට අපේ මෝඩකමට පුළුවන් ඒකට වටිනකම් එකතු කරන්න සම්පූර්ණ. And also, when we consider about the value of our properties, it is a value that the society, the community has created. It is not the reality, but our ignorance can increase the value and also it can decrease the value of our own property. මේ මොහොතකට ලෝකේ මෝඩකම අයින් කරන්න පුළුවන් නම් අපේ මනසේ ඒ මොහොතට මුළු පෘථිවියම නිදහස්.
Now, if for a second we can switch off the ignorance on entire earth, for that moment, the entire earth will be free. ඒත් ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. But that will never happen. නමුත් එතනින් එහාට කවුරු හරි ප්‍රශ්න විසඳන්න යනවා නම් වෙන බාහිර දේවල් වෙනස් කළා. ඒ ප්‍රශ්න විසඳන ඒවා తాවකාලිකයි. ඒක කවදාවත් ඒ ප්‍රශ්නයක ඉවර කරන්න බෑ. මොකද මේ මෝඩකම තියෙනකන් මනුස්සයෙක් ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ නැහැ. Because as long as the ignorance is there, there will be no end for problems in our life. If one struggles to change the outside world and to overcome problems in the world, that will never happen. He will never be successful as long as the ignorance is there. එතන ගොඩාක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සෙක් අපි සත්‍ය අවබෝධ කර මිනිස්සෙක්ට මේ ලෝකෙ දිහා බැලුවහම ලෝකෙම පේන පිස්සන් කොටුවක් වගේ. Now, a person who is enlightened, how he observes this world, he observes this world as a mental hospital. මොකද මේ මෝඩකම නිසා මිනිස්සු කරන කියන දේවල් එයා කරන කියන කිසි දෙයක් ගැන යාට අවබෝධයක් නැහැ. Because of the ignorance, people have no idea that what they are doing with their life. හැබැයි ඒ සත්‍ය අවබෝධයට පත් වෙච්ච කෙනා කියනකොට ඔයගොල්ලෝ මානසික ලෙඩ මා පිස්සන් කොටුව කියන එක ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ගියා උඹට පිස්සක් කියලා. But if the messenger tell the people that all of you are suffering from a psychological issue and that you are living in a mental hospital, all these patients will voice out and say that you're the crazy man, not us. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ලෝකේ අපි මහා විශාල ධනෙ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නෝනේ. උඩ දවසක හම්බෙලා කිව්වොත් උඹ ධනවත් වෙලා තියෙන මේ මෝඩකම නිසා විතරයි කියලා. Now, you know there are wealthy people in our society. But if one can say, if you can meet one of such person and say that you think you're wealthy because of your ignorance, what will happen? ඔහුට කලත්තේ දාලා වැටෙන්න පුළුවන්. He will faint. For sure. එහෙම නැත්නම් කියයි මේ කියන එක පිස්සෙක් කියලා. Or else he will claim that you're crazy. හැබැයි ඇත්තටම ඔහුට ඔහු තුල ගවේෂණය කරලා බලන්න පුළුවන් වුණොත් ඔහුට කිසිම මේ දෙයක් අයිති නැහැ. ඔහු අයිති කියලා මානසිකව හිතාගෙන ඉන්නවා විතරයි. But if he actually analyze his mind, his life, he will understand actually he does not own a single thing that he claims that he has. ආඩතරේ ඔහුට ඔහුවත් නැහැ. At least he cannot claim for his own life. මේකට මේ මෝහය විසින් තමන්වත් නිර්මාණය කරනවා. තමන් වටා දේවලුත් නිර්මාණය කරනවා. ඒකේ අයිතිවාසිකම් පවා පෙන්නනවා. ඒකේ අයිතිය කියනවා. ඒකත් එක්කම මේක මුළු සමාජයම එකම පොදු ගුණාකාරයකට එකට අහු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට මේ සමාජයක් වශයෙන් ගොඩ යන්න බෑ. තනි ප්‍රඥාව උපදවා ගැනීමෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. So this ignorance creates the idea of self, and it creates the values, and it creates the idea of ownership. It creates that illusion individually, and also the ignorance creates that illusion collectively. So afterward, it becomes a collective illusion because of the collective ignorance. සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත පුද්ගලයෙක්ට ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ මෝඩකම තුලම තමයි. But even one who has enlightened to survive in this very ignorance. හැබැයි මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙයි සත්‍ය අවබෝධ කර පුද්ගලයා කියන්නේ දෙන්නෙක්. But even though an ordinary person with ignorance and a person who is enlightened and with wisdom are two different individuals. මොකද මේ සත්‍ය අවබෝධ කරා කියන්නේ යාගේ මෝඩකම පරිපූර්ණ වශයෙන්ම දන්නවා කියන එක. Because enlightenment means that he is aware of his own ignorance to the fullest extent. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ වශයෙන් මෝඩකම දැනගත්තාම ඔහුට හුවත් නැහැ.
Because when he understand his ignorance to the fullest extent, he lose himself. ඒ සත්‍ය අවබෝධ කරන පුද්ගලයෙකුත් නැහැ. In that moment, there won't be a person who is enlightened as well. ඒ සත්‍යයට. That is for the enlightenment. ඒතර ඔහුට සාපේක්ෂව ගත්තහම බාහිර පුද්ගලයන් ඔවුන් ගැන මෝඩකම ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඒකයි ඔවුන් සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නැහැ කියන්නේ. So, in relation to an enlightened person, when we compare a person with ignorance, he has no idea that he is ignorant. That is why we claim that he is not enlightened. එතකොට අන්න ඒ මන තමන්ගේ මෝඩකම අවබෝධ කරගත්තේ නැති මිනිස්සෙක්ට ඉතා විශාල ගින්දර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. යාගේ ඔළුව ඕන වෙලාවක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. So a person who has not understood the fact that he is ignorant, he actually dwells in a hell, because in a minute he can burn himself mentally and he can suffer. මුළු ජීවිත අවුරුදු 100ක් බොරුවක ජීවත් වෙනකට වඩා හොඳයි එක මොහොතක් සත්‍ය දකින්න එක. So it is important to see the truth even for a moment than living for 100 years in ignorance. ඒ නිසා ඔබට මේක අහන්න හරි වාසනාවක් තියෙනවා. සමහර මිනිස්සෙක්ට මුළු ජීවිත කාලෙම මෝඩකමක් තුලයි මම ජීවත් වුනේ කියලා දැනගන්නවත් අවස්ථාවක් නැහැ. At least you are lucky to hear this. You are lucky to hear the fact that we are living in an ignorant world. But there are a lot of people on this earth who are totally unaware about that. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඒක දැනගත්ත එක යම් වාසනාවක්. හැබැයි ඒක තමන්ම තුළින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම ඉතාමත් ඉවසීමෙන් ඉතාමත්ම කැපවීමෙන් කරගන්න ඕන දෙයක්. And the other fact is that it is very important to know that there is something called ignorance and we are dwelling in that. But to experience it and to understand it and to realize it from your own life is more important than understanding it. That is something that you have to be very patient and which will happen gradually throughout the spiritual practice. ඔබේ මනස විසින් අහුවෙච්ච නිර්මාණය කරගත්ත මේ මෝඩකම ලේසියකට යථාර්ථය දකින්න ඉඩ තියන්නේ. Because the ignorance which you are living in for many years will not let you to understand the reality very easily. මොකද එතකොට මනසේ පැවැත්ම අවසන්. Because once you understand the reality, once you achieve the wisdom, your mind cannot exist thereafter. ඔබේ ජීවිතය අවසන්. And your life will come to an end. ඒ නිසා මිනිස්සු තමන් අවසන් කරගන්නවට වඩා මෝඩකමත් එක්ක එකතු වෙන කැමති. So people actually like to live in this darkness, to live in ignorance than understanding himself. ඊළඟ මම ඔබට අවසානයේ මේ වගේ කතාවක් කියන්න. So I will tell you another story. මේ අවසන් මේ මෝඩකම පිළිබඳව මේ පිළිබඳව විස්තර කරපු එකේ සමරි එකක්. It is a summary about our discussion for the day. මොකද රෑ එළි වෙනකම් මෝඩකම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ තරමට අපි මෝඩකම් කළා තියෙනවා. ඒ තරමට මෝඩකම් වලට උදාහරණ තියෙනවා. ඒක ඉවරයක් නෑ. නමුත් දැනට මේ ඇති. Because if we think about the foolish things, ignorant things that we have done throughout our life, I think we can talk about this topic overnight. But I think for now it is enough, and we will summarize what we have been talking for now. අපි පුංචි කාලේ අපේ ගෙවල් වල ලයිට් තිබුණේ නැහැ. Now, when I was a kid, there was no electricity in our home. ඒ වගේම මේ ඔය ටීවී ඒ තාක්ෂණික උපකරණ ගැන අපි මේ අහලා තිබුණට ඒව අත්දැකීමක් අපිට තිබුණේ. We have heard about televisions and other electrical devices, but we have never experienced those things. මට අවුරුදු 1997 තමයි අපේ ගමට ලයිට් හම්බුනේ. As I can remember, it was in 1997 that we got electricity to our village. එතකොට මේ ඊට කලින් අපේ ගමට ආවා
92 විතර අපේ ගමට ටීවී එකක් ගෙනාවා. ඒක කළු සුදු ටීවී එකක් මේ බැටරියක් තමයි බලන්න ඕන. But few years before, in 92, there was a television, a black and white television in one house, which was operated by battery power. එතකොට මේ බැටරි charge කරගෙන ඇවිල්ලා එහෙම තමයි කතන්දර බලන්නේ, චිත්‍රපටි බලන්නේ. So I can remember that they charge the battery and then they operate the TV to see movies, teledramas those days. එතකොට 97 කරන්ට් එක ආවහම මේ අපේ ගෙදරට 98 ටීවී එකක් ගෙනාවා. So when there was electricity in the village, we got a television to our house 1 year after, 98. ඒක කලර්ඩ් එකක්. It was a colored TV. එතකොට අපි හැමදාම මේකේ හවසට ඉඳලා කාටුන් බලනවා. රෑ 8ට විතර අපි අපේ ආච්චි මමයි නංගි එකතු වෙලා ඒක රැට යන මේ ටෙලිඩ්‍රාම එකක් බලනවා. So when we got the TV, we enjoyed a lot. We started watching cartoons, myself and my sister with my grandmother. We watched all the teledramas which was broadcasted in different television channels. ඒ අර ඒ ටෙලිග්‍රෑම් වල ගහ ගන්නකොට තව කෙනෙක්ව දුකටපත් කරනකොට අපේ ආච්චි හයියෙන් අඬනවා. Now, when my grandmother is watching those teledramas, when there is a fight in the teledrama, and when somebody cries in the teledrama, my grandmother starts to cry. දැන් අපිට අපේ අම්මා රට හිටියේ තාත්තා හිටියේ දැන් අපිට බය ආච්චිව එක පපුව මේ පැයිලා මැරෙද්ද දන්න එයා ඒ තරමට දුකටපත් වෙලා. Now, my parents were not there. My mother was also abroad. And I was so afraid, I was so frightened that my grandmother was old, whether she would get a heart attack, because she is so frightened. She is so worried about the incidents in the teledramas. එතකොට ඒ වෙයිලේ යන ඒවා ගැන යාට එක දරා ගන්න බෑ. When somebody is hurt in a movie, in a teledrama, she cannot bear that. අපි ඉතින් යාට කියනවා කුකුල් සායන් ඕක මේ තින්ත වර්ගයක් ඕක ඇත්තටම ලේ යන්නේ නැහැ ඕක ඇත්තටම ගහගන්නේ නැහැ ඕක මෙහෙමයි කියලා. නමුත් ඒක යා පිළිගන්නේ නැහැ. Then I can remember I used to say that it is not blood, it is just ink. So they are not fighting for real, they are just acting. But she never believed me. ඉතින් යා ගොඩක් දුකටපත් වෙනවා. She was suffering to the max. ඉතින් යාට අවුරුදු 7ක් 8ක් විතර ගියා ඒව ඇත්තටම මේ බොරුයි කියලා තේරුම් ගන්න. It took about 7-8 years for her to understand that what happens in the TV is not real. අපි හැමදාම රැට ඉතින් බයෙන් ඉන්නේ ආයෙ බලනකොට මේ අදරෑ මැරෙද්ද දන්නේ නැහැ කියලා. But every night when she was watching movies, teledramas, two of us, myself and my sister, we were frightened. We did not know whether she would die. එතන අපි බය වෙනවනේ හැමදාම. ඉතින් අපි ආච්චි බය වෙනවා ටීවී එකට අපි බය වෙනවා අපේ මනසට. And my grandmother is being deceived and she gets frightened, afraid of what happens on the TV. And I get deceived and I am afraid of what happens to my grandmother. ආච්චිට අවුරුදු 10ක් ගියා ඒක තේරුම් ගන්න. මට අවුත් ජීවිතේන් මේ ගත වෙච්ච ඔක්කොම ජීවිතේ ගියා මේ මම මගේ මනසට බය වෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න. Now, my grandmother was recovered after 8 or 10 years. And she got to know that what happens on the teledrama is not real. But for me, it took decades to understand that I was frightened, I was afraid on my own imaginations. දැන් මම උත්සාහ කරන අපේ ආච්චිට කිව්වා වගේ මේ මනසට බය වෙන්න එපා මේ මනසේ තියෙන මේක මායාවක් කියලා මිනිස්සුන්ට කියන්න. ඉතින් ඒත් ඒගොල්ලෝ අඬනවා සතුට වෙනවා පපුවේ අත්ගහ ගන්නවා ඔක්කොම දේවල් කර ගන්නවා. මම දන්නේ මගෙන් බනහට කොච්චර කල් යයිද තමන්ව හරියට තේරුම් ගන්න කියලා. And now after realizing this, I'm educating, I'm enlightening people who are following me on the fact that this is an imagination. There's nothing to worry. There is no reason to cry. There is no reason to laugh. There is no reason to suffer. But I don't know how long that they will take to understand what I'm teaching. හැබැයි මට එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. But I can say one thing. ටීවී එක බලලා අඬන එක තේරුම් ගන්නට වඩා ටිකක් අමාරුයි. ගොඩක් අමාරුයි. ඔබට මේ මනස ටීවී එකක් බව තේරුම් ගන්න. I can say one thing, that it is very difficult to understand the fact that your mind is also a television than realizing
what happens inside a television is not real. ඔබ යම් දවසක තේරුම් ගත්තොත් ඔබේ මනසත් හදන මේ චිත්‍ර ගොඩක් මේ ඔක්කොම බොරුවක් මායාවක් මුලාවක් කියලා ඔබට හිනහ වෙනවත් අඬන්නවත් දෙයක් නැහැ. ඔබේ පැවැත්ම අවසන්, ඔබේ දුක අවසන්. But if one day, if you can realize, even inside your mind, what you see now, what you observe right now is a movie, is a teledrama, then your journey will be over. Your life will be over. Your suffering will be over. අදට දේශනාව ඉවරයි. So the forum is open for questions. If you have a question, just say in the chat. And while we're waiting, I'm going to ask one question, which is, I think that I thought for a long, long time, the education that I had was making me wise, making me intelligent. And then I began to see, in fact, this is the question really, I thought that in fact, the more educated a person is, the more information they collect, the more invested they are in being a doctor or a lawyer or something in society. I feel like that has been more of an obstacle to me seeing the reality than if I didn't have that education. But listening to what you have said now, I wonder whether it's not the education is the problem, it's my ignorance that the education, I'm mistaking the education for the truth is the problem. And that's what I wanted to ask. මට මම ඉස්සර හිතන් හිටියේ මම ගොඩාක් තොරතුරු අරගෙන අධ්‍යාපනය ලබලා විවිධ අධ්‍යාපන සුසුකම් ලබා ගන්නකොට ඒ තුලින් මම මේ එන්නම මම ප්‍රඥාවන්ත වෙනවා කියලා. නමුත් දැන් මට හිතන දෙයක් තමයි ඊට පස්සේ මම හිතපු දෙයක් තමයි මේ අධ්‍යාපනය ලබලා අය ඕනට වඩා එහෙම තොරතුරු එකතු කරගන්න එකතු කරගන්න නිසා ඔය වෛද්‍යවරු වගේ උගත් වෘත්තිකයන්ට ඒ දැනුම එකතු කර ගැනීමම සත්‍ය තේරුම් ගැනීම උන්ට බාධාවක් වෙයි කියලා. නමුත් දැන් ඔබ කියපු කතාවෙන් මං තේරුම් ගත්ත දේ තමයි ඇත්තටම ඒ දැනුමත් නෙමෙයි අපේ අනවබෝධය අපේ අවිද්‍යාව තමයි අපිට මේ සත්‍ය තේරුම් ගන්න තියෙන බාධාව වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඒක එහෙම තමයි. යම් මනුස්සයෙක්ට දැනුම තිබුණට කමක් නැහැ. එයා ඒකේ මත් වෙලා නැත්තම්. Yes, what you have understood is correct, because there is nothing wrong of having intelligence, having gathering knowledge, as long as he is not so obsessed with what he has gathered as knowledge. හැබැයි ඒකට ඒ දැනුමට බැඳිලා නම් දැනුම මත් වෙලා නම් එයා ඇත්තටම එයා විනාශ කරගත්තා. But if he is too much attached to what he has learned, and if he is obsessed by his qualifications, educational, that will destroy him. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් අපි අපේ ඇඟේ එක විස ද්‍රව්‍ය තැවරෙන නිසා, ජරාව තැවරෙන නිසා අපි අර ප්ලාස්ටික් තියෙන ඒ දේවල් අපේ ආරක්ෂාවට අපි දාගන්නවනේ. Now since that when we handle poisonous stuff or maybe a virus or something, we wear protective gears. එතකොට ඒවා දාගෙන ඉවරලා යාම හපලා කෑවොත්. But wearing protective gears, you touch a poison and then you consume it, what will happen? ඒ නිසා දැනුමත් අන්න ඒ වගේ. දැනුම තිබුණට කමක් නැහැ, භාවිතා කරාට කමක් නැහැ. ඒක අල්ලගත්තොත් අර තමන්ව ආරක්ෂා වෙන්න දාපු ඇඟට දාගන්න ආවරණ හපලා කනවා වගේ තමයි මට පේන්නේ. So then knowledge is also like that. Now knowledge is like a protective gear. It is there to protect you from things. But if you bite your protective gear, then the knowledge can destroy you. Yes, thank you. Alison had a question. Hi, thank you.
I find all your words very valuable, and I'm also very scared of movies, so maybe I should start there. But so this week, a friend of mine who lost his father when he was very young found out that his wife has a brain tumor, and they have 4 very young children, and he was filled with fear, the most scared he's ever been in his life. And I thought, what could I say to help him, you know? And I was thinking, oh, maybe the fear is more like a signpost, you know, it's just showing you what's really, really valuable and important, and, you know, see the signpost and then move away, keep moving, you know? And at the same time, I walked up the stairs in my house and I heard something fall in my room, and all of a sudden I was terrified that something stupid had happened. It wasn't something had blown over, but I got that sensation of fear and I realized just how palpable that is, you know, and how very real that feels. So I suppose I'm kind of wondering what I can really say to help in that situation. Yeah. To your friend. Yes. මගේ මිතුරෙක් ඉන්නවා. ඔහුගේ පියත් ටික කාලයකට කලින් නැති වුණා. දැන් ඔහුගේ බිරිඳට මොලේ ටියුමර් එකක් ඇති. ඔහුට දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මට පේනවා ඔහු ඉතාමත් බියටපත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ බිය කියන කාරණාව මටත් තියෙනවා. මමත් ගොඩක් දේවල් වලට බය වෙනවා. මේ දැන් මේ වෙලාවේ මිහිලින් ශබ්දයක් ඇහුණා ඒකටත් මම බය වෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ බය කියන්නේ නිකන් හරියට මාර්ග සලකුණක් වගේ. ඒ බය කියන එක ආපුවාම අපි එතනින් ඒ අපිට පෙන්නනවා මෙතන අපිට අනතුරක් තියෙනවා අපි මෙතනින් යන්න ඕනේ කියලා. කොයි වගේ උපදේශයක්ද මගේ අර මිත්‍රයාට අපි දෙන්න පුළුවන්? ඇත්තටම එයාත් එක්ක කතා බහ කරොත් එයාට අපු උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. Now if we have a dialogue with your friend, that will be the best way to help your friend. නැත්තම් දැන් අපි දැනට කරපු ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික තියෙනවනේ ඒවා එක එක අහන්න කියලා දෙන්න. If not, you can give the discussions that we have done so far. I think the recordings are there on YouTube. You can give the link to your friend to ask him to listen to it when he has time. That will help him. එතකොට එයාට බ්‍රේන් එකේ ටියුබ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක වෛද්‍යවරුන් බලාගන්නේ. නැත්නම් එකකින් එයා මැරෙවි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් එයාට එයාගේ මනසින් දුක් විඳින ටික නැති කරගන්න මේ දේශනාව උදව් වෙයි. And it will also help the patient who is suffering from that tumor. Now, the physical part, the component, whatever happens in her brain physically, it will be handled by the physicians. But if she suffers mentally because of the illness, those discussions will relieve her pain in that part. ගොඩක් මානසික ඔය වගේ ලෙඩක් හැදුනම එයාගේ දරුවෝ ගැන එයාගේ බැඳීම් තියෙන දේවල් ගැන හිතන මානසික විඳවන ප්‍රමාණය තමයි වැඩි. ඒකට එයාට යාව තේරුම් ගැනීම තුළ ඒ ටික අඩු වෙලා යනවා. Because when someone suffers from such an illness, and when a family member goes through such a difficulty, everyone in the family, they are worried about the relationships that they have had with the kids, the bonds, the connections, the attachments that they had. Then they are afraid of leaving those people, leaving their loved ones behind. So that is a mental component of suffocation. So that suffocation, that mental component, we can be overcome by listening to these discussions. And then you talked about your fear. Now what is behind fear is death. But when you realize yourself, that the death will vanish. There won't be a death for you. Then there won't be fear. In another way, that means that you're too much attached to your existence, to your life. I think there's an element that the pain, you know, in that part of it, you know, that there's a fear about the physical
pain, as opposed to, you know, even if you are content to move on, there's what you have to go through to get there, you know. ඇත්තටම ඒ බය කියලා මට තියෙන්නේ මේ ඒ මැරෙන්න හරි විඳින්න වෙන කායික වේදනාව. කොච්චර කායික වේදනාවක් මට විඳින්න වෙයිද ඒ මරණය කියන තැන දක්වා යන්න කියලා. ඒ ඔක්කොම මරණයට ආව ඔබට හම්බ වෙලා නැහැනේ. ඔය හිතින් ඔය ටික හදාගෙන ඉන්නේ. But still you haven't met the death, right? Now from mind you're creating a picture about how painful it would be. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔච්චර ඔය හිතන තරම් අමාරු නෑ මරණය. But what I believe is that dying is not that difficult than thinking. I think you're right. Thank you. Thank you. Thank you, Alison and Elena. So I just want to know, so is it correct that as long as you are in the illusion, in the world, in a physical form, then that means that you haven't completely realized this illusion? And that's the first part of the question. And the second part of the question is, if this is the case, then how to play the game, because there's still interactions with so-called family members. You know, you have a sister, you have a mother, you have friends, things happen in your life. There's, you know, weather changes, jobs, things like this. So how to play the game in a way, you know, to make it easy. Yeah. As you get out. Can you please repeat the first part of your question? It was not clear to me. Yeah, the first part of the question was, is that the case that as long as you are in this Maya illusion, physically there, like, you know, like I see you, you see me, then there is Maya. So you have to find a role to play in the Maya. Okay. Yeah. Right. Is that true? Is that a good understanding? Is my question. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් තමයි දැන් අපි illusion එකේ මායාව තුල ජීවත් වෙනකොට අපි මේ මායාව තුල කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපිට මේ මායාව පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයටපත් වෙලා නැත්නම් අපි තාමත් අපි එකිනෙකා අතර අපේ අන්තර් සම්බන්ධතාව පවතින නිසා ඒ තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඒ තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාව තාමත් පවතින නිසා ඒ අතරින් ඒ සම්බන්ධතාව නිසා අපි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඒ අපහසුතාවයටපත් වෙන විදිහට වෙන්නේ නැතුව අපහසුතාවයටපත් වෙනවා නම් කොහොමද අපි මේ මායාව තුල ඒ සෙල්ලම කරන්නේ? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මායාව තුල අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක අපි තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒකේ මේ දැනටත් ඔබ කරන්න ඕන දේ තෝරගෙන තියෙනවා. Now already you have selected what you're supposed to do in the illusion. ඒක තමයි ඒක දැන් මායාවක් කියලා හරි අහුම්කම් දීම නිසානේ. Now because now at least now you are aware that this is an illusion. ඒ නිසා ඔබ මේ දේශනාවට සවන් දීම තමයි කරන්න ඕනේ. So what you're supposed to do in the illusion is that you should listen to the truth. That means you should be in the discussion. දෙවෙනි එක ඒ සම්පූර්ණම මට මේ මායාව අවබෝධ වී නැති නිසා මගේ දෙමව්පියන් මේ මායාව තුල ඉන්න අනිත් එක්ක කාම අන්තර් සම්බන්ධතාව පවතිනවා. ඒ නිසා පීඩාවනුත් ඇති වෙනවා. ඒතර කොහොමද මේ මායාව තුල ඒ සෙල්ලම කරන්නේ? කොහොමද අපි මේක හැන්ඩල් කරන්නේ? සිහිය. You play the game with mindfulness. You do it mindfully. දැන් ඔබට මේ කටු පඳුරු දාලා වීදුරු කටු දාලා මාර්ගයක යන්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඔබ යන්නත් ඕන. ඔබ එතකොට කොහොමද එතන එහෙම ඒක උඩ යන්නේ? Now let's say there is a path that you're supposed to travel. There is no other alternative. You have to travel. But that road is full of thorn with broken glass. How are you going to travel on that? ගොඩක් සිහිය. You have to travel mindfully. ගොඩක් පරිස්සමෙන්. And you have to be careful. Thank you, Elena. And Claire has a question.
Thank you. Hello. So you said that we are being deceived from morning until evening, and then through the night in our dreams. So as you said that, it occurred to me that as we dream, we have access to other parts of our mind and our consciousness that that is harder to access during waking hours. So is there a sort of a route in through dreams to sort of access more light, more enlightenment, more understanding? In your dreams? In the dreams, yeah. ඔබ කිව්වා අපි උදේ ඉඳන් හවස වෙනකත් වෙනකොත් මෝඩකම තුල ඉන්නවා. ඊළඟට රෑ ඉඳන් උදේ වෙනකොත් මෝඩකම තුල ඉන්නවා. ඔය රෑ නිදා ගන්න කාලය තුල අපිට හීන පේනකොට හීන තුල අපිට පුළුවන් අපේ මනස ඇතුලේ ගැඹුරු තැන් වලට ගමන් කරන්න. එතකොට ක්‍රමයක් නැත්ද ඔය අවබෝධය ඒ හීන තුලදී ළඟා කරගන්න එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ මම අර කෑල්ලක් කිව්වේ අර සාමාන්‍යයෙන් මට ඕන දැන් තව කෑල්ලක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. Now I can add what I preached before. Some more to that. නැගිට වෙලාවේ ඉඳලා නිදා ගන්න වෙලාව විතරක් නෙවෙයි නැගිට වෙලාවේ ඉඳලා මුළු නිදා ගන්න වෙලාවත්. ඒ කියන්නේ දවසේ පැය 24 ඉන්නේ මෝඩකම තුල. Now throughout the day 24/7 we are in ignorance. මොකද හීන පේන නිසා. Because we dream even in the daytime. දැන් මම ඔබට උත්තරයක් දෙන්න. I will give you an answer. කවදා අපි රෑ දකින්න සිහිනයකදී අපිට මේ දකින්න සිහිනයයි දවල් තියෙන කාලයයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. Now there is no much difference between the dreams that we see in the night and also the dreams that we see during the time that we are awake. දැන් මේ පංචේන්ද්‍රිය අක්‍රිය වුණාම තමයි අපිට අපි ඔය හීන කියලා පේන. අපේ පංචේන්ද්‍රිය වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම අපි කියන අපි නිදාගත්තා කියලා. Now when our five senses are closed, we claim that as a sleep. එතකොට අපිට ඒ වෙලාවේදී අපේ හිතේ ඇති වෙන චිත්‍ර වලට අපි හීන කියලා කියනවා. The mental images created in such a moment, we call it as dreams. මේ අරගෙන හිටියමත් වෙන්නේ ඒකම තමයි. මේ පංචේන්ද්‍රිය වැඩ කරනකොටත් මනසේ හැදෙන චිත්‍රම තමයි. But irrespective of the fact that our five senses are closed or not, even in the moment these five senses are open, what will be created inside our mind are images. So still, while we are awake, we are dreaming. එතකොට අපි නිින්දදී ඉන්න වෙලාවට අපිට මනස පිළිබඳව තියෙන දැනුවත්භාවය ගොඩාක්ම අඩුයි. But when we are at a sleep, the awareness that we have about our mind is very weak. හැබැයි අපි පංචේන්ද්‍රියන් සක්‍රිය වෙලා ඉන්න වෙලාවට යම් දැනුවත්භාවයක් මනස ගැන තියෙනවා. But when our five senses are fully awake, we have a certain level of awareness about our mind. හැමෝටම නෙවෙයි. But not for everyone. ගොඩක් මිනිස්සු මුළු ජීවිත කාලෙම නිදි. Because many people are in a total sleep throughout their life. අර යම් ප්‍රමාණයකට දැනුවත්භාවය තියෙන කෙනාට තමයි යාගේ මුළු සීනෙන්ම අවදි වෙන්න පුළුවන්. But if one can have at least a least amount of awareness, he has the capacity to be fully awake. එතකොට ඒක නිින්දකදී නෙවෙයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක සාංශාරික නිින්දෙන් හැරීමකදී තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ගත්තොත් සාමාන්‍ය පියවිසියක් ඉන්න වෙලාවක් කියන්න පුළුවන්. So that will not happen while we are at a sleep, because what we talk here is an awakening, not in the sense of this worldly nature. It is not an awakening of just waking up from a sleep in the morning. This awakening is that you're waking up from an eternal sleep. That happens in a moment
you're dealing with your five senses. රැටි දාගන්න නිින්දදී අවදි වීමට අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ පිබිදේ. Now, if you wake up from a sleep in the night, that is just an ordinary stop to a sleep. හැබැයි අර මුළු සංසාරික නිින්දෙන් නැගිටීමට අපි කියන්නේ enlightenment. ඒක වෙන්නේ පිබිදෙලා කියන්නේ අවදි වෙලා සිටපු වෙලාවට. සාමාන්‍ය දවසක අවදි වෙච්ච වෙලාවට. That awakening from that eternal sleep, that means enlightenment, it happens when you are with awareness. That means you are so aware about your all the six senses. ඔබේ ප්‍රශ්නය නිදා ගැනීම දෙකක් අතර තියෙනවා. So your question is talking about two sleeps. එතකොට උත්තරය අවදි වීම දෙකක් පිළිබඳව. And the answer is also about two awakenings. Thank you. Yes, please. I have a question. Yes, who's that? Rosanna. Yes. How to deal with physical pain? One moment, please. Rosan, can you please repeat the question, Rosan? How to deal with physical pain? How to deal with physical pain, right? අපි කොහොමද කායික වේදනාවත් සමග ගනුදෙනු කරන්නේ? කියන්නේ ඒක කායික වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් තමයි හරියට එයා කියන දේවල් පිළිපැදීමෙන් තමයි. That can only be overcome by listening to a physician. එයා ඔබට උපදෙස් දෙවි මේ දේවල් කරන්න, බෙහෙත් බොන්න, කෑම පාලනය කරන්න, මේ දේවල් කරන්න කියලා ඒ ටික කරන්න. He will advise you to take medicine, to correct your meals, and to do other exercises. You have to follow his advices in order to overcome physical pain. එතකොට ඒක ඒ විදිහට සමනය කර ගන්නකොට ඒ ශාරීරික ප්‍රශ්නේ නිසා ඇතිවෙච්ච යම්කිසි මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඒක මේ දේශන අහලා ඔබට ඔබේ මනස තේරුම් ගැනීම තුළ මානසික ප්‍රශ්නය යම් මට්ටමකට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. Now, but if there is a mental component of suffocation is attached along with your physical suffocation, that mental component can be overcome by listening to this discussion. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට කියන්න. I can give you an example for that. දැන් ඔබගේ මේ නිවස ගිනි ගන්නවා. Let's say your house is on fire. ඒතර ඔබට ඒ වතුර දාලා හරි යම් කිසි කෙමිකල් එකක් දාලා තමයි ඔබේ ගේ නිවා ගන්න වෙන්නේ. So then you have to use either water or some other chemical to get off from that fire. හැබැයි ඒ ගෙදර ඇති වෙච්ච ගින නිසා ඔබේ හිත කරදරයට අසහනයටපත් වෙලා. But because of the fire, you are mentally suffering. අන්න ඒක මේ මාත් එක්ක වගේ කතා කරලා ඔබ එතකොට මේ මනස දේශනාවලින් තේරුම් ගැනීම තුළ ඒ අසහනය නැති වෙලා. Now that mental suffocation, we can have a discussion. You can listen to these discussions, and from those spiritual practice, from that spiritual discussion, you can overcome that mental suffocation. Thank you. Thank you. And Valerie. Sorry, the sun is too much light. Lovely light. Just to sum up, thank you for the teaching, very profound. But so if I can just sum it up in my mind. So it's to read and learn, but to keep the mind empty and to stay not attached to have no attachment, whether it be to anything. Is that correct? Right. මට තේරුණ විදිහට මම මේක සාරාංශයකට කිව්වොත් ඔබ අදහස් කරන්නේ කියවලා ඉගෙන ගැනීම අධ්‍යයනයේ කටයුතු කරන් යන්න. නමුත් ඔබේ මනස හිස්ව තියාගන්න කිසි මෙහෙකට බැඳෙන්නේ නැතුව. Yes, your understanding is correct. ඉගෙන ගන්න ජීවිතේ ගත කරන්න හැම දෙයක්ම කරන්න.
ඔබ බැඳුනහම ඒකෙන් ඔබට වෙන මානසික අසහනය තේරුම් ගන්න. නොබැඳුනහම ඇති වෙන මානසික නිදහස තේරුම් ගන්න. You have to deal with your life in the ordinary way that you have been living with. You have to get the information, you learn, you gather knowledge, right? But you have to understand, once you're attached to what you have gathered, you have to understand the suffocation that you go through with that attachment. And when you are not attached to whatever inside your mind, you can understand the freedom that you enjoy because of that. That is what you have to understand. ඒක හරියට කිව්වොත් හොටල් එක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න එපා. හොටල් එකට යන අමුත් එක්ක එන්න. Now, if I put it like this, do not try to become a hotelier. Try to be just a guest in a hotel. Okay. හොටල් එක අයිතිකාරයට කවදාවත් එයාගේ හොටල් එක විඳින්න බෑ. Because a hotelier cannot ever enjoy his own hotel. හැමතැනම අඩුපාඩු පේන. Because he see all the loopholes, the weaknesses in the hotel. ගෙස් කෙනෙක් හැමතිස්සෙම මේකේ කෑම විඳලා පරිසරය විඳලා එයා යනවා. But a guest is just a temporary visitor. He will enjoy the food, he will enjoy all the facilities, and he will leave. එනිසා මේ පෘථිවි තලයේ කිසිම දෙයක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න එපා. So do not ever be claim for any ownership for anything on this earth. මුක්ති විඳින්නේ කොහොමද? Just possess it. Just be a possessor. So enjoy it, be aware of it, but not attached. මුක්ති විඳින්න, ඒ පිළිබඳ සාවධාන වෙන්න, නමුත් බැඳෙන්න එපා. ඒක හරි එහෙම තමයි. Yes. Yeah, thank you very much. Thank you. Thanks, Valerie. And Christine has a question. Thank you, Ajanta. And thank you for the teachings, and it's lovely to see you again. I'm assuming here when I ask this question that I come into life more than once. So if that's the case, each time I'm gifted a life, do I come each time in total ignorance, regardless of lives before? මම හිතනවා මේ මං භවයක් නෙමෙයි, මේක නැවත නැවත මේ භව ගමනක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මට තියෙන ගැටලුව තමයි මම නැවත භවයක් ආරම්භ කරනකොට මම මේ භවය ආරම්භ කරන්නේ සම්පූර්ණ අනවබෝධයෙන්ද, සම්පූර්ණ මෝහය තුලද, නැත්නම් එහෙම නෙමෙයිද? සම්පූර්ණ මෝහයෙන්. You start it with full ignorance. භවය පටන් ගන්නෙ සම්පූර්ණ මෝහයෙන්, භවය යන්නේ සම්පූර්ණ මෝහයෙන්. භවය අවසන් කරන්නේ කොයි විදියටද කියලා තමන්ගේ උත්සාහය, වීරිය, සිහිය, ප්‍රඥාව, වාසනාව ඒව මත තමයි රඳාපවතින්නේ. Now you start your existence with full ignorance, and there's a choice whether you can stay in the life, in your existence with full ignorance or not. But there is a choice for you, the way that you end it. That will depend on whether you practice it or not. දැන් අර සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියලා කතා කරලා දුප්පතෙක් ලෙස ඉපදුනාට කමක් නැහැ. ඔබ දුප්පතෙක් ලෙස මැරෙනවා නම් ඒක අවුලක් කියලා. Now there is a saying that it is okay to come to this world as a poor, but if you die as a poor, that is your problem. ඒක මම ඒක මේ විදියට කියන්නේ. I will put it like this. මෝඩකම නිසා ඉපදුනාට කමක් නැහැ. ඒ මෝඩකම තුලම මැරෙන්න එපා. It is okay to come with ignorance, but do not die with ignorance. I'm trying not. Because otherwise you will have another life. Thank you. Thank you very much. එහෙනම් ඉතින් අද අපි සාකච්ඡාවක් කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න එක යම් ප්‍රමාණයකට හේතු වෙයි කියලා. So we had a fruitful discussion today. So I believe that all of you have understood
something about this topic now. ඒක මේ ඇත්තටම අන්ධකාරයේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම තමන් ඉන්නේ අන්ධකාරයේ කියලා අහගන්න ලැබීම තමයි පළවෙනි වචනේ. So the first word, the most important first word is one to hear the fact that a person who is already dwelling in darkness, knowing the fact that he is in darkness. ආලෝකයේ පිළිබඳව යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ. Then only that he will develop an expectation to see the light. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට හැම කෙනෙක්ටම අර කායිකව ලෙඩ ගැනත් කායික මානසික පීඩා තියෙන හැම කෙනෙක්ටම ඒවෙන් නිදහස් වෙන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව භාග්‍ය ලැබෙන්න කියලා ආශිර්වාද. So now there were certain questions about people who are suffering from different illnesses. So my blessings goes to all of them to overcome, and I bless all of you that you'll be able to overcome from those illnesses, both physically and both mentally. And then my wishes are with you throughout. ඒ වගේම වලට පුළුවන් නම් මේක අතරම ලස්සන පණිවිඩයක්. තමන් ජීවිතේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න බාහිරට දෙන්න නැතුව තමන් තුළින්ම විසඳලා තමන් තුළින්ම නිදහස හොයා ගන්න විදිය. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඔක අපේ අහපු මැසේජ් එක තව කෙනෙක්ට අහන්න සලස්සන්න. ඔහුට ඔහුගේ අතුලාන්තයේ ප්‍රඥාව තිබුණොත් ඒක අවදි වෙයි. So the next thing is that this is a very beautiful message. This is a message where we do not put the blame to anyone else about our problems. This is a message about investigating the reason from within and try to overcome our problems by rectifying ourselves other than blaming anybody else. So I think it will be helpful for many people if you can spread the message, spread this word, and make other people to listen to these discussions in the way that is possible for you. Share this with your loved ones, with your friends, and try to spread the message across to help them to overcome their suffocation. එතකොට යම් මිනිස්සෙක් යාගේ මානසික කරදරේ නිදහස් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් උදව්වක් කුසලයක් හේතුවක් වෙනවා තමන්ගේ හිතින් නිදහස. And by that means, if someone else overcome his mental suffocation, it will going to be a merit which accrues to your account, which will ultimately help you to achieve the realization that you're searching for. අපි දීපිකා මහත්මියට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන අපිට මම කැමති තව කෙනෙක්ට ඒක මනස ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් කවුරු හරි ඒකට ඒක අවශ්‍යතාවය තියෙන මිනිස්සෙක් නම් වඩාම හොඳයි. එහෙම පිළිසක් නැගැස්සුවා. ඒකෙන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ටික ටික ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවයි කියලා. එතුමියටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක අහන්න සැලැස්වීම සම්බන්ධව. And also I'm very much thankful to Ms. Deepika because she is the one who organized this and given all of you the opportunity to be in this discussion. And she is always trying to get people involved in this who are really in search of these spiritual lessons. So definitely that acknowledgement should go to herself and Ajanta as well. Good night. So I wish you all good night. Thank you. Thank you for hosting.